Good evening, everyone. So, in the previous session, we have discussed about the basic libraries which are needed for machine learning. That's called as NumPy, Pandas, and Matplotlib. So, in all those libraries, we have discussed about like how we can process the data set, how we can process the arrays, and what are the different methods that are available in the different libraries. And we have seen some examples also, right? So what are all the different methodologies, different methods or the functions or the attributes that are there in different libraries, that are basic libraries which are needed for machine learning process. So we have discussed that stuff, fine. So and apart from those methods that we have discussed, so we have so many other other methods which are there in the libraries, and we can use them for the different aspects, fine. So we can use them for performing different functions, for solving different problems. Okay, so those things we can use it, right? And whatever the methods, whatever the things that we have discussed in the previous sessions, so those will be used in solving many machine learning problems, and that too help in data pre-processing phase. Okay, so fine. So let us discuss in today's session, so what actually the machine learning field is all about, and what are the different types of learnings we have, and what are the different algorithms we have in the field of machine learning. Okay, and what makes it different from the normal learning, from computer computing from the machine learning, fine. So those things we shall see in today's session. Okay, so in the previous session we have also seen some important library called as OpenCV. Okay, so and OpenCV is nothing but like it's a library which is specifically used in the field of image processing, and it is what the core library that we are going to use in the field of image processing. Okay, so and as image processing is also a part of the machine learning, using this image processing, so techniques and different methods or the different attributes that are available in the library. Okay, we are going to use different technologies, different methods. We are going to perform different methods, different operations on the images, and the result of those images will be helpful in predicting the results, fine. So in that sense, that will make us an important library in the field of machine learning also, like other than the image processing field, fine. Fine. So have you completed the assignment or that I have assigned in the previous session about OpenCV? So in a previous session only, I have given the assignment. Like I have assigned some tasks to, like the camera opened the session. So I want that specifically 3 windows to be opened in the particular way, right? Particular results to be presented in the particular window, and some more operations that I have told to implement. So does anybody tried that? Meghna, Mandara, Bhargavi, Divyashri, Simran. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಸಿವಿ ಮೇಲೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಟು like implement that video, like a different techniques we have discussed on OpenCV, like different operations that can be implemented on images. So to implement those operations on the live images or the live video capturing frames. Okay, so have you tried that? Try ಮಾಡಿದೆ, like I wanted you to submit those as an assignment. Meghna? Meghna? Yes, ma'am, I done. Okay, ಹೇಳಿ. Ma'am, 2 minutes, ma'am, I will send the code. Okay, you can share your screen and
display how your 2 results is. ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay. So what about Mandara? Mandara. Bhargavi. Divyashri. Guys, one more thing, like I came to know that you have understood the topics or you have learned it well, so only through the assignments. Okay, so how you performed well for the assignment work. Okay, so that represents like how you learned and how you got the knowledge, how much level you are. So in which are all the concepts that are not clear to you. So like you are not speaking, right? Until and unless you will communicate it, you will tell, you will express. So that time I didn't get it. Okay, like how you are learning is like it's is it understanding or not. So I didn't get it, like you have to answer my questions, you have to respond me, you have to communicate with me, you have to ask questions, you have to ask doubts. Fine. Fine. So I told you to the assignment about the open CV, like you have to open up your camera and you have to capture a video, and I want three windows to be displayed, and one should be of normal what it is capturing as it is, it should appear, and in another thing you should show me like only the edges. In another window it should be the filtering effect, it should present me. So that I have told as an assignment. So one more assignment I have told you. And so as I said, the assignments will be posted in the classroom. You can get it the assignments. One assignment is completely on the Python basics, and another one is completely on the Pandas, NumPy, and Matplotlib. So use those questions and answer those questions. Execute the problem statements, and solve them. Okay, so you have to write them all, and you have to post it in the classroom itself. Okay, so take a scan the copy and you have to post it. ಮ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ Okay, sure. Okay, Meghna, I can present it. ಮ್ಯಾಮ್ ಕೋಡ್ Okay, so just quite zoom it up. ಸ್ವಲ್ಪ zoom ಮಾಡಿ. Okay. Okay, fine. Thank you. Okay, original image as it is capturing only the images. Okay. average filter. Okay, can age detection. Okay, fine. So we have performed average filtering. Fine. Age detection, blur, average filtering. Okay, so Meghna, try to implement bilateral filtering. So you have implemented average filtering, right? So try to implement bilateral filtering. The window is not yet closed. ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮ್ಯಾಮ್ ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸ್ವಿಚ್? ಹಾಂ, ಯಾವ ಸ್ವಿಚ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಎ ಪ್ರೆಸ್ ಓಕೆ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಸೊ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. What are all the parameters that you have to give for bilateral filtering technique, bilateral filtering method? Okay, bilateral filtering ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? What are all those values represents? Simran, just tell me what are all the parameters that you are going to give for a bilateral filter method, and what does it represent? Simran. Simran. Okay, Divashri. So if you didn't, Divashri, you should answer me, otherwise I'll review. Like I thought like you're not listening. You just kept it on, and you happened. Divashri. Simran, you have to answer me. Either yes or no. Whatever the answer you know, you should answer me. What are all the parameters that you're going to give for a bilateral filter method? So just tell me that thing. ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಬಯೋಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್?
it represents actually. Image name pixel. So what does it pixel mean? Pixel ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಮೇಜ್ ನೇಮು ಸರಿ, ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸರಿ, ಬಟ್ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಮೇಜ್ ನೇಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇಮೇಜಿನ ಎಡ್ಜಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ? ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಡ್ಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು? Meghna, you can run your code and test and display me. Simran, you tell me what does it mean for edges of the image object? If you are able to give the edges of the image object, then what's the use of scan edge detection, Laplacian edge detection, so all those stuff. Meghna, you can run your code. ಮ್ಯಾಮ್ ಬಯೋಲೆಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ ತರ ಮ್ಯಾಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಉಳಿದಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲರ್ ಮೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. No, it's actually like bilateral filtering means like you're going to preserve the edges. Like that filtering technique, you're going to preserve the edges. Edges ಅಂದರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಇಮೇಜಿನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಎಡ್ಜ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅವು ಬ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಸ್ಮೂತನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, and I'm asking Simran that what are the parameters that you are going to give for the bilateral filtering technique? So she said image name and pixels. So image name means image object. Okay, so pixels in the sense she said image edges of the image object that we are going to give as a parameter for the bilateral filtering method. Okay, so ಈ ಎಡ್ಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋದೇ ಆದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಷಿಯನ್ ಎಡ್ಜ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಡ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಹಾಗಾದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸೊ ಯಾವ ಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೈಲಾಟ್ರಲ್ ಫಿಲ್ಟರಿಂಗಲ್ಲಿ, ಏನಂತ ಅರ್ಥ? Two days to work on it. Do practice well and know the parameters that you are going to give for a particular method. Okay, so if this repeats again, so I won't keep quiet. Okay, so fine. So in the today's sessions we are going to discuss about the theoretical background about machine learning and what is actually machine learning, what are the different types of machine learning, so what are the steps that you are going to follow for solving any problem using machine learning techniques, and how you are going to solve it. So all the steps we are going to discuss in the today's session. Okay, so the first thing is about introduction to machine learning. So what it actually means. Okay, so you might have learned that
like machine learning and artificial intelligence becoming very popular and day by day, and like wherever you're going to visit, like wherever the applications you're going to see. So all those things, in all those steps, the machine learning plays a major role, and it is giving a higher development in the technical field. Technology are developing, at a higher rate. Okay, so what actually it means and how it is going to be done, how it is going to be practically implemented. Okay, so as you might have heard, like what it actually means, what is machine learning. So in the real world we are surrounded by humans, and who can learn everything from their experiences, right? So with their learning capability, humans are tend to learn the things, right? So as we learn, by experiencing the things, by experiencing the situations, events, and by learning, by experiencing the books, by experiencing the audio, videos, all the stuffs, we are going to learn the things, right? So we are going to learn, like what it actually, like what's a particular object is, be identified with, and what does it makes a special features from the table and the chair. So is this a cat, is this a dog, is this a like any fruit, or is a ball, or like knowing what salary he might get if he had if he is of this much age, and particular age of experience, particular years of experience. Okay, so whether he's going to get the item or not. So all those stuffs we can learn, we can decide, we can predict through the machines. Okay, and that the process of learning, which makes the machine to think and to learn the things, so that is called as machine learning. Okay, by its experience it is going to learn the things. Okay, as in the real world, as we being a human, you're going to learn everything from the experience with our learning capability. So the computers or the machines that are going to work further in the future, so these things will also be learned. Okay, so it'll also be learned and can be like through the machines can also experience the things, and it can learn the things from the experience, and it can predict the results from using the past data. Okay, like how human is going to do. Okay, so this is what the main important role for the machine learning process. So how human are going to learn, how human is going to think and decide and act for the situations or for the current operations. So all those stuffs, the machine is going to and learn the things, and machine is going to learn the things, and it can decide, it can learn, and it can think over the situation, and it can react it. Okay, so all these stuffs it can do like by its own. Okay, by providing the past data. Okay, it is going to analyze the stuffs. Alright, it is going to learn, it is going to think, and it is going to react to the situations. Okay, so that is what the thing is going to happen in the field of machine learning. Okay, so that's why it is referred as a field of study that will give you that will give the computer the capability to learn without being explicitly programmed. Okay, so without being explicitly like what it has to do, we are not going to give that if this input comes, this output should be there. So we are not going to give that. So we are just giving the computer that whatever that previous history, past data, whatever is present, so that we are going to give it to the computer, and we are going to make the machine to learn from that data only. Okay, so by that data, it is going to analyze like how input is affecting the output, like quite variations in the input, how it is affecting the output. So all those stuffs it will going to understand by its own, and it will going to for the new sample of data, for the any new queries, for any new input, so it is going to predict the result.
Okay, the machine is going to predict the result, like machine going to give the whatever the effect of that input, what is the resultant of that input, so that it machine going to give. Okay, so this is what happens in case of machine learning field. Okay, is that clear? So like for example, uh, take an example for weather forecasting or rainfall predictions. Okay, yeah, like you might have heard, you might have know that like sometimes it might be observed like for the next 2 days, for the next 3 days, the rain may come, like ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಡೇಸ್ ಮಳೆ ಇನ್ನು 24 hours ಅಥವಾ 48 hours ಮಳೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದೆಮ್? Okay, so for that kind of results, the machine has to be fed with the previous few years information. Okay, so what is the temperature, what is the humidity, what is the like a time, what is the date, what is the like climate condition, whether they have whether in the on that day or on that condition, like with that temperature, with that humidity, with the climatic condition, whether the rain has come or not, or like if the rain has come or how much it has come. So all those stuffs will be like collected in the some set of in some format, and that data will be given to the machine, and based on that conditions the machine going to decide that whether the rain will come for the next 2 days or for the next 3 days or not. So all the stuff it will going to analyze, and it will going to decide and give the result. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಷೀನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಡಾಟಾನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ, ಡೇ, ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಮಂತ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಫ್ಸ್ like how whether the rain has come on that day with a particular temperature value, with a particular humidity value or not. So all those data will give as an input to the machine, like so to learn the things. Okay, so based on that data, so it will going to analyze the things and it will going to give the result. Okay, ಅದು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ಈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೇಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್. Okay, and it will go to understand some pattern which is hidden in the data set, and thereby it will going to understand the things. And whenever the new sample comes, new data arrives, so it will going to analyze that sample of data, and it will going to predict that what might be the result, okay, for this kind of input. Okay, so this is what the stuff will going to happen in case of machine learning. Okay, so but what makes it differ from the normal computing and the machine learning is, so in the normal computing what happens, we are going to give the input, and we are going to give the program, and we are going to get the results. Okay, for the input, and according to the program it will going to work and it will give the result. But what happens in case of machine learning, so we are going to give the input, we are going to give the output, but the algorithm will be computed by the machine itself. Okay, how it will going to learn, so it's up to the machine. Okay, so that is what happens in case of machine learning field. Okay, so in the field of machine learning, so we are not going to give the computer like program the computer explicitly, and without being explicitly programmed, the computer going to understand the things, it will build that capability. Okay, it will develop that capability to understand the data set that we have given to it, and it will going to analyze the pattern of distribution of the data, and it will going to give the results. Okay, according to the its level of understanding. Okay, so, and how that machine going to understand the things, the stuffs, so what kind of data set it has to be given with, and what kind of results it should give. So all the stuffs it's there in the developer's hand, that how can he build the model of machine learning, so that the machine can analyze the data set and predict the
accurate result. Okay. And so as human said, like, I can learn everything automatically from the experience, can you learn? So the machine meanwhile can also be learned with the past data. But we thought, like, what happens in case of human being? So much human being going to experience on its own with a time, with a break in times. Okay. But what happens in the case of machines? So we are going to collect the data and we are going to give it to the machine. Okay. So based on that past data, that will makes it as an experience. Okay, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, like this is what the input and for this is what the output. Okay, so this kind of information will be given to the computer and it will be trained. And after training phase, so it will going to understand that what kind of stuffs that we have to uh, take care of, and like what is the stuff, and what is the importance of the different features, and how it is affecting the outputs, and how what should be the output, and how it should be, how it is dependent on the input. So all the stuffs will be understood by the computer. So after we have fed it to the some past data. Okay. And machine learning is said as it can also be called as a subset of artificial intelligence, because it is not completely artificial intelligence, but it is a part of artificial intelligence to the core. So it will going to act. Okay, so above this there's a concept called as there's a domain specifically called as deep learning, and over that this is a field called artificial intelligence. Okay, and artificial intelligence include machine learning and deep learning. Okay, and machine learning is said as a subset of artificial intelligence that is mainly concerned with the development of algorithms which allow the computer to learn from the data and the past experience on their own. And the term machine learning was first introduced by Arthur Samuel in 1959, and we can define it in a summarized way as below. Okay, so like as I said, so machine going to understand by its own using the past data and using the past experiences on its own. Okay, so and the task of the machine like machine learning field has to build the algorithms. As I said, for the normal computing machines, we are going to give the input, we are going to give the program. The program is nothing but your algorithm or the strategy or the set of instructions. Okay, for this set of instruction or for this algorithm, the input will be taken, and for this particular input, and for for a given program, the expected output should be there like this. So this is what our normal computing is going to normally happen. But in case of machine learning, so we are going to give the input and we are going to give the output. But what actually the machine has to do is to build the algorithm. Okay, so that is what the thing that has to be done in the field of machine learning. Okay, and machine learning enables, like it was introduced first by the Arthur Simon in during the year 1959. So machine learning enables the machine to automatically learn from the data and improve the performance from the experiences and predict the things without being explicitly programmed. And this is what the definition which is given by Arthur Samuel. Okay, so and as he is considered as the father of machine learning, so he was the first person who introduced it, and he have given the statement like machine learning enables the machines to automatically learn from the data and improve the performance from the experience and predict the things without being explicitly programmed. Okay, and many authors give their own definition for the field of for the word machine learning. Okay, and as he is the father, like we have considered his statement. Okay, so according to this, so it will going to learn from the past data and it will improve the performance, it will improve the result, it will increase the accuracy of the prediction by learning from the experience. Okay, by learning from the experience, and it will going to predict the results without being explicitly programmed. Okay, so without we have to, like without we will give the program that for this output this has to be output, for this input for this has to be the output. So nothing like that we are going to give, we just give the past data, and for that data it has to understand the things and it has to predict the results. Okay, so that is what the stuff is going to happen in case of machine learning. And coming to the features of machine learning, so machine learning uses the data to detect various patterns in the given data set. Okay,
like so as I said, the machine going to understand whatever the hidden patterns are present in a data set, how the features, how the values are dependent on one another, how it is affecting the output, how one feature changes in values of the one feature is going to affect in another feature, or the output. So that is what the pattern of distribution of data. So that is going to be understood by the machine and for the prediction. Okay, so and it can learn from the past data and improve automatically. Like it will going to learn from the previous history what data that we are going to give for a machine. So using that data, it will going to understand it. It will going to understand the hidden pattern in that, and it will going to understand what kind of distribution is present for this particular data set, and what might be the result. Okay, so this is what the stuff like happens in case of machine learning, and that is considered as also main feature of machine learning. And it is a data driven technology. That means that whatever the things that you are going to implement for in the field of machine learning, so all are dependent on the data that we are going to keep for a machine. Okay, and ಮಷಿನಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಯಾವ ಥರ ಡಾಟಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಾಗಿ ಡಾಟಾಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಟಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ machine, so it is completely based on that data only. So that's why it is called as the data driven technology. Okay, and machine learning is much similar to data mining, as it is also deals with a huge amount of data. So as similar to the like one to some point of time, machine learning is very similar to data mining, that we are going to dig out the data set and we are going to explore it, we are going to analyze it, and then we are going to predict the results, being a machine learning scientists, okay, and programmers. Okay, so but and even in case of the data mining also, data is being digged out, and the things that stuffs will be uh, will be understood, whatever the stuff that you are going to do in the field of machine like data science. So data mining. Okay, ಡಾಟಾ ಮೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರೋದು, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಬರೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಟಾ ಡೀಪಾಗಿ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಚರ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಯಾವ ಥರ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಫ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಡಾಟಾ ಮೈನಿಂಗ್. Okay. And coming to the next concept, so this is what the things, that theoretical background for the machine learning, like we have just introduced about the machine learning. Okay, and next we shall see on whatever the classifications for the machine learning field. Okay, so and what are the different classifications of machine learning, and how we are going to classify them, on what basis. So let us discuss these stuffs. And for the first classification is based on its way of learning. Okay, so classification of machine learning completely is based on the learning, how it is going to learn the data set, how it is going to predict the result. Okay, based on that thing, so the machine learning techniques will be classified at the border level. These are classified into 3 types. Okay, so one is supervised learning, otherwise unsupervised learning, last one is reinforcement learning. Okay, so just take a note of this. So there are 3 types of machine learning: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Okay, just take a note of this.
So then, what do you mean by this supervised learning, and what do you mean by this unsupervised learning, and what do you mean by this reinforcement learning? Okay, so as I said, we are going to give some data, past data, to the machine. So machine going to understand that data and how the data is distributed, what might be the resultant for the particular input. So all the stuffs it will going to understand by whatever the data we are going to give, right? So similarly, like how we are going to give the data and how it is going to predict the result, how it is going to use it for learning. Okay, so based on that stuff, these three are the classifications. Okay, so first one is supervised learning. So what do you mean by this supervised learning? So supervised learning in the sense, here what happens, like a machine going to understand the stuffs, a machine going to learn by knowing both input and the output. Okay, like what for which values of input, what might be the output. Okay, so that will be given for the machine. Okay, so for example, like if you want to like whatever the way that you are going to whatever the way that you are going to whatever the way that you are going to use for like to learn the things while attending the exams, right? So you're going to learn for the questions, what kind of questions can arise from the particular portion, what might be the answers. So all those stuffs you're going to list out, you're going to write it, right? So for that that data set you're going to prepare, and you're going to learn the things, and after that you're going to attend the exams, right? So similarly, machine going to understand for the set of questions, and we are going to give the set of questions along with the answers. Okay, for this question this should be the answer, for this input, for this should be the output. Okay, so likewise we are going to give the results, we are going to give the data set to the machine, and based on that data set, machine going to understand the pattern of distribution and the hidden pattern which is present in the data set. Okay, and thereby it is going to understand, like thereby it is going to learn the things under supervision. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ಟೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫೀಚರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು, either yes or no, whether the rain will come or not, for this temperature, for this humidity, for this climatic condition, for this time, on this date. So whether rain has come or not. So for this question, this is the answer. So and for a particular economic condition, for a particular age, for a particular years of experience, whether he has got this much salary or not, so whether how much he has got the salary. So all those stuffs you are going to give as an example, like as a data set for the machine to learn the things. Okay, so and based on that data set, the machine going to understand the stuffs, and machine going to predict the results. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಮಷಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಕ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾನ ಸೂಪರ್ವಿಷನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಷಿನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ನೋಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಏನೋ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೋ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲಿತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, and whatever the data set that we are going to give for the machine, okay, so it will going to learn that under supervision, and after that it will going to predict the result for the new sample of data. Okay, so this is what the stuff is going to happen in case of supervised learning. So supervised learning is a type of machine learning method in which we are going to provide the sample labeled data, ಪಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಫಾರ್ ದ ಮಷಿನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಅಥವಾ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಾಟಾ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಆ ಡಾಟಾ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಅ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ. ಲೇಬಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ನೋ ದ ಔಟ್ಪುಟ್.
Okay, so and labeled data to the machine learning system, that complete machine, for the algorithm that we are going to build, and for the model that we are going to build for that machine or for that model, we are going to give the sample labeled data. In order to train it, on that basis it is going to predict the output. Okay, so for training purpose, like for the learning purpose, so we are going to give that labeled data to the machine. Okay, based on that based on that it is going to understand the stuffs, and it is going to predict the result. Okay, so this is what the stuff it is going to happen in case of supervised learning. Okay, and the system creates the model using the labeled data to understand the data set and learn about the each data once, and the training and the processing are done, and afterwards it is going to test the model, and by providing the sample data to check whether it is predicting the exact output or not. That means you are going to give the label data to understand the data set, how the set is distributed, how the features are dependent, how the output is coming for the particular set of features. ಓಕೆ, ಯಾವ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಏನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಷಿನ್ಗೆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಷಿನ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ process of learning. It will going to process it, it will going to learn it, and afterwards it will going to understand some pattern. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟ್ರನ್, ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ಅದು ಕಲ್ತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಕಲಿತದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್. Okay, so after the training phase, after the processing phase, we are going to test the model, like we are going to test the machine, that how much it has understood, whether it has understood properly or not. Okay, so that thing we are going to test it. So afterwards we are going to check the accuracy of the model. That means how much accurate results it is going to give. Okay, so for that purpose we are going to give some sample input data. That for that sample data we know we have already know the output. So keeping the known results, we just give the input samples to the machine, so it will going to predict the results for that. So we just compare that, what is the predicted results from the model, predicted results from the machine, and what the actual data is, actual output is, because we just compare them. So to check the accuracy, to validate the model, and afterwards if the accuracy is more than enough, so if it's like ತುಂಬ ಇದೆ accuracy ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ, 80%, 85%, 90%, 95%, 99%, 100% ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ accurate ಆಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ we are going to deploy them. Okay, so deploy in the sense we'll make it, put it into usage. Okay, so this is what the stuff that is going to happen in case of supervised learning. So what happens in case of supervised learning? In case of supervised learning, the machine going to understand the data set, machine will be trained under supervision using the sample labeled data. Okay, so this is what the definition of like supervised machine learning. Okay, so what happens, like this is just a simple scenario for supervised learning. So we just know the input raw data. So for this we'll have the training like whatever the input is there, for this the labeled output will be present. Okay, and we are going to give the like supervisor will be present, that means the actual output. So we are going to give the training data set to the machine, so it will build its algorithm, it will understand, and it will going to give the results, and we are going to process it, and we are going to divide it, and so we are going to predict the results. Okay, so under supervision it will going to understand the data set, and it is going to build the algorithm. Okay, so that is what the thing it will going to happen in case of supervised learning. And the main goal of supervised learning is to map the input data with the output data. That means like how much like features or the inputs that we are considering, like for example, like as I said, for the rainfall prediction, like the temperature, humidity, or the climatic condition, date, time. So all the stuff will make it as contributed as an input. Okay, and for that input what is the output, whether the rain has come or not. Okay, that is what the output result, like how much it is contributing, how much it is dependent,
how much it is affecting the variations in temperature or variations in climatic condition, variations in humidity, or variations like a day, date, month. So all the stuffs, how it is affecting the uh, rainfall result, whether it has come or not. So we are going to understand that the like a machine going to learn it by mapping this input data with the output under supervision. Okay, so that is what the main goal in supervised learning. And supervised learning is based on supervision, so as I said, and it is the same as when a student learn the things in the supervision of the teacher. Okay, under supervision of the teacher, so student going to learn, right? So ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಈಕ್ವೆಷನ್ಸಿಗೆ ಇದೆ ಆನ್ಸರ್, ಅಥವಾ ಈ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟಫ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ in a proper way or not. So that is what the stuff that is going to happen in case of whether when a student is going to learn in under the supervision of teacher, right? So that is how the machine going to like that is how machine going to learn the things under supervision. Okay, so if I have just mentioned some example, like the example for supervised learning, spam filtering. That means whatever the mails that we have received in our message inbox, so in that we have so many mails, like, so out of those we can like categorize some mails as spam mails, right? So how we are going to decide it? Okay, for the previous history data, we know that if this is what the content or a mail from this mail id is usually contains the spam contents, so that's why it is decided as the spam mail, right? So that is how the supervision is going to happen. Okay, so under supervision, the machine going to learn the things using the past data, using the labeled data. Okay, so that is called as a supervised learning. Okay, so in order to learn such things in that way, so we have different types of algorithms, different categories of algorithms in supervised machine learning category. Okay, and those different classification of algorithms are classification and regression. Okay, so we have regression kind of algorithms and classification kind of algorithms under supervised learning techniques. Okay, so ನಮಗೆ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರೀಇನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ದ ಮಷಿನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. Okay, supervision underಲ್ಲಿ like on the under control and that under labeled data, with the use of labeled data, the machine going to understand the stuffs and it going to use those stuffs to predict the results in future results. Okay, but and for learning in such way, that means the machine ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯೋದನ್ನು ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಆ ಥರ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಮೆಥಡ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, types of algorithms, remember, so these are the different categories or types of algorithms. Under this we have specific named algorithms. Okay, and so those classification or the category is nothing but classification algorithms and regression algorithms. Okay, so classification algorithms and regression algorithms. Then what do you mean by this classification algorithms or regression algorithms? Okay, so I'll just give you example the scenario. So you just tell me what kind of things that you are going to do in such cases. Okay. Okay, just tell me the thing, right? Okay, so you are going to you have, like, you are given with a problem statement, like you have to predict the salary of a newly joined employee to the company, to the ABC named company. Okay, so like how you are going to predict it? So for that question, so you have given with the some files, you are given with some files. So in that we have details of an employee. Okay, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದೇ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್. Okay, so these are all the things that you have in your hand,
And using these things in a hand, you have to predict that what might be the salary of a newly joined employee to the ABC named company. Okay, so you have that employees details also. Okay, but you didn't know that what might be the salary for that person. Okay, you have to know it. So how you are going to get it, how you are going to decide it. ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ, ಅವರ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದು ಡಾಟಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ you have to understand the data set that we have given to you, and you need to predict the salary of a newly joined employee. Okay, so ಹೇಳಿ. Come on, tell me how you are going to understand it. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅದು ನಿಮಗೆ ಆ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? That's okay. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೀಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಟಾ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದು ಡಾಟಾ ಇದೆ, ನೇಮು, ಅಡ್ರೆಸ್ಸು, ಏಜ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನಿಷ್ಟನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತ ಬರ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಕಡಿಮೆ ಏಜ್ ಇರೋರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಅಡ್ರೆಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಲೋಕಲೇಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ದೂರ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಏನಾದರೂ ಇದನ್ನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ, ಓಕೆ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದು ಏನು ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೈಕ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 19 to 25 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, 90 to 25 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ 20,000 ಅರೌಂಡ್ 25,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20 to 30 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 30,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 30 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಬೋ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, 10 ಇಯರ್ಸ್ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದವ್ರಿಗೆ ಅರೌಂಡ್ 35,000 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಸೊ ಇದು ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ದು ಏನು ಏಜ್ ಇದೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಏಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 2 ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅರೌಂಡ್ 20 to 25 ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 20,200 ಸಮಥಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು. Okay, so this is what the stuff that we are going to do it in case of some problem. Okay, this is kind of a prediction that we are going to do in case of some problem statements. Okay, similarly ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅನದರ್ ಕೇಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲೈಕ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಫಿಲ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಮೆಸೇಜಸ್ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರುವಾಗ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಡಿಫಾಲ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ.
ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಾಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿರೋದಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಡ್ದೇನೋ ಕಾಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್. ಈ ಥರದ್ದೇನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲೇ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ನಂಬರ್ಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜಾ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕಾಲಾ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರನೂ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ವೇಸ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೂಟ್ or a vegetable, whether it is a apple, whether it is a banana or orange, whether it is a cat, whether it is a dog, whether it is a ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. right? So regression algorithms are nothing but these are all the algorithms that we are going to use it to solve the problems in the field of machine learning, and we are going to predict the results in a continuous values as a continuous values. Okay, but in case of classification we are going to predict the classes. Fine. So not only the not only the continuous values that we are going to predict the classes. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೊಂದು ಹೌಸ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇದು ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿದೆ, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೊ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್. ಓಕೆ, so I hope now we get the clarity about the regression algorithms and the classification algorithms. Okay, so in the regression algorithms, so we are going to solve the problems which are needed to give, like we are going to predict the results in a continuous way, and like continuous values will be predicted. In case of classification algorithms, you are going to predict the classes or the labels ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನೋ ಒಂದು ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಫೋಟೋ ಕೊಟ್ವಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಅನಿಮಲ್ದು ಫೋಟೋನ ಮಷಿನಿಗೆ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿರೋ ಅನಿಮಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಾಗ್ ಆರ್ ಅನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ ಲೈಕ್ camel, like likewise it has to predict. Okay, so that is how it is the results will be present, like different classes, different labels. So all these kind of stuffs will be referred as the classification kind of problems. Okay, so these are the two different ways, or two different kinds of algorithms that we are going to use under supervised learning algorithm. Okay, so next is about unsupervised learning algorithm. So in case of unsupervised learning algorithm, what happens here is so as like supervised learning, so supervised learning ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್.
ಓಕೆ, ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಡಾಟಾ ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಎನಿ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಫಾರ್ ದ ಮಷಿನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ದ ಮಷಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಹಿಡನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ವಿತಿನ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ by its own, and it has to do that predicting kind of stuffs. Okay, so that thing it will going to understand without any labeled data. So that's why it is called as unsupervised learning. ಡಾಟಾ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಷಿನ್. Okay, so unsupervised learning is a learning method in which the machine learns without any supervision, without any supervised data, without any labeled data. The machine going to understand the hidden pattern within the data set, and it has to predict the result, what kind of result it may give for the new set of samples. Okay, so here what happens, the training will be provided to the machine with a set of data that has not been labeled. We are not going to give the result ಫಾರ್ ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್. ಇನ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಡಾಟಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಲೇಬಲ್ಡ್, ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಎನಿ. Okay, so it doesn't have any output values, and algorithm needs to act on that data without any supervision. It has to restructure the input data, and it has to understand the hidden pattern which is present in the data set. Okay, so thereby it has to understand by its own what kind of data is present and how it should be analyzed, what is the dependencies, what is the kind of distribution of the data set, and how it should be predicted. So those things, all those steps will be decided by the machine itself. Okay, so then what might be the results of this supervised learning solved problems, when and where it is used. So here what happens, we are going to give like unlabeled ಡಾಟಾನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅನ್ಲೇಬಲ್ಡ್ ಡಾಟಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹಿಡನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಷಿನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಷಿನ್ನೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರೊಳಗಿರೋ ಹಿಡನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡಾಟಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಾಟಾ, ಒಂದು ಫೀಚರ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫೀಚರ್ಸ್, all these samples will belongs to the all these samples will have some similar features, and all like similar values or similar attributes, behavior, and all rest of the samples will have some another kind of behavior. Okay, so like another kind of attributes ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ಆ ಥರ ಇರೋಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ರೋಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ನ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಈಗ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವೀಕ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಂತ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಡೇ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಂತ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರೊಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, so on daily basis whatever the data like they'll have is customer ID ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ ಡೇ ಯಾವ ಟೈಮ್, ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಶಾಪ್ ಓನರ್. ಸೊ ಶಾಪ್ ಓನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಶಾಪ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಯಾವ ಡೇ ತುಂಬ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಯಾವ ಡೇ ತುಂಬ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಲ್ಗೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಯಾವ ಡೇ ನಾವು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸೊ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಹಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿಸ್, ಹಿಲ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ದ ಡಾಟಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೇನಿದೆ, ಈಗ 1 ಮಂತಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ ದಿವಸ ತುಂಬ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ದಿವಸ ತುಂಬ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಂಡೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮಂಡೇಸಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಹೀ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ವೀಕೆಂಡ್, ಬೈ ದ ವೀಕೆಂಡ್. ಮಿಡ್ ವೀಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಕ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಏನೋ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೋ ಆಫರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಗ್ರಾಸರೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೆ, ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಈ ಆಫರ್ ಇದೆ, ಈ ವೀಕೆಂಡ್ ಈ ಆಫರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಹೆಂಗೂ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವೈ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಮಿಡ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅವ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಿಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆವಾಗ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಅವಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಿಗೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ಡೇ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಥರ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಆ ಶಾಪಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ನ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಒಂದೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋನ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಯೂಸರ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ problem statement, so he is going to use that results. Okay, so that is what the things happen in case of unsupervised learning. And a main algorithm here in case of unsupervised learning algorithm, the different set of algorithms here are clustering and associations. As the name itself suggests, we are going to create the clusters. Okay, the clusters will be made, clusters is nothing but groups based on the input data, and association is on related items, like related data will be grouped up. Okay, so clustering is similar attribute features, ಸಿಮಿಲರ್ ಫೀಚರ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸೂಪರ್ವೈಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಟಾ ಇದೆ, ಆ ಡಾಟಾನ ನಾವೇ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, and the machine tries to find the useful insights from the huge amount of data, and it can be further classified into new categories or of algorithms. Okay. Okay, so these are what the different kinds of algorithms that we have under unsupervised learning algorithm. Okay, now I can just make a note of this point. So last category is the reinforcement learning. So reinforcement learning is like it's quite different from both of the before seen algorithms, like kind of learning. Okay, so in case of supervised learning we are going to use the labeled data. In case of unsupervised learning we are going to use the unlabeled data. In case of reinforcement learning, what happens here is like how the machine going to learn in this kind of learning is it is going to understand, it is going to learn the things using feedbacks. Okay, so for the right action
it will going to get the rewards. For the wrong action, it will going to get the penalties, like punishments. So based on these stuffs, whether it is predicting right, whether it is doing right or not, so it will going to understand it. Okay, the machine going to learn it. Okay, so this kind of learning will be referred as the reinforcement learning. Okay, so reinforcement learning is like a feedback based learning method, so in which learning agents will get a reward for each right action and gets the penalty for each wrong action. Okay, so learning agent is nothing but what your machine will get the reward for a right action. ಅದೇನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಆ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಲೈಕ್ ಇದೇ ಥರ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ವೇ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, so agent learns automatically with these feedbacks and improve its performance in reinforcement learning. Okay, so and the agent interacts with the environment and explores it. It will going to understand, it will going to interact with the environment that where it has put into usage. Okay, so they are going to understand it and it will going to learn the things. Okay, so the goal of an agent is to get most reward points, and hence it improves its performance. Like whatever ಯಾರಾದರೂ ಅದೇ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೋ, ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೋ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಇಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ more and more rewards. Okay, ಆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೇ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, I think most of you have played like chess game in like in online mode, like right. ಸೊ ನೀವೇನು ಗೇಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಸ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾ ಅಥವಾ ಕೇರಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ವರ್ಸಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಗೇಮ್ ಆಡುವಾಗ, ಲೈಕ್ ವರ್ಸಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವೇ ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಬರ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯು ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬರ್ತಾ 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 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಚೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೂವ್ಸ್ ಅಷ್ಟೂ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್. ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ನೀವು ಸೋತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೋತ್ರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಮೂವ್ಸ್ನ ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಮೂವ್ಸ್ನ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಮೂವ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್. Okay, so thereby that kind of learning will be called as the reinforcement learning. Okay, so even in case of temple run, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಕ್ರಷಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ರಿವಾರ್ಡ್. ಸೊ ರಾಂಗ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವೆಪನ್ಸ್ ಕಬ್ಜಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ವೆಪನ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, so this is what the way that the machine going to learn in the technique of reinforcement learning. So reinforcement learning ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಷಿನ್. Okay, so that is what the thing main thing in case of reinforcement learning.
Okay, so the robotic dog which automatically learns the movement of his arms in his example, is the best example for the reinforcement learning. ಸೊ robotic dog ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಲಿಯೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನ್ ಆಯಿತು, ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿತು ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಕೋಲಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಪೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದನ್ನು ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ it will going to understand, it will going to get the rewards, get the punishments, thereby it will going to understand the pattern of distribution, and thereby it will going to learn the things. Okay, and by it is going to predict the results. That is what the things happen in case of reinforcement learning. Okay, so wherever we have seen the applications, major applications of machine learning is here. We have seen till now whatever the different types of learning in the field of machine learning, and whatever the learning techniques we are going to use. So all those techniques can be used in any of these mentioned fields. Okay, most of the fields, most of these domains uses supervised learning kind of learning techniques. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೂಪರ್ವೈಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಮೇಜರಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೊಮೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಮೇಜರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ machine learning is or here. So in the field of automatic language translation, like how your Google is doing medical diagnosis, predicting the cancer, predicting the heart disease, predicting the diabetes. Okay, so based on certain features, based test results, so we are going to predict some diseases. Okay, and stock market trading, the best example for predicting the results, and online fraud detection, like transaction, credit card fraud ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಯುವರ್ ಸಿರಿ, ಯುವರ್ ಆ್ಯಪಲ್, ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿರಿ, ಲೈಕ್ ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅಲೆಕ್ಸಾ. So self-driving cars, product recommendations, like if you have opened your shopping cart app and you have searched for a particular product, so afterwards wherever you open your app and open your browser, open your any other app, so it will be like whatever the product you have searched in that app, so that product related items will be ads will be get started in your other apps or in your browsing, like in your browsing pages, right? ನೀವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೋ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಓಪನ್ ಆಗೋ ಪೇಜಸ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. And traffic prediction, what might be the, like your Google Maps, you might have seen that ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದು ಸ್ಪೀಚ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಇಮೇಜ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ವೆದರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ animal or particular person, like that stuff. So like that stuff you will going to predict you. Okay, so by the usage of machine learning application, machine learning field. Okay, so these are all the stuffs that you are going to implement in the different fields, different areas. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ತುಂಬ ಮೇಜರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಓಕೆ, so ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ different category of algorithms. We are going to solve them, and while solving them we have to follow these steps. Okay, just make a note of these steps. So whatever the formal steps that you have to follow while solving the problem using machine learning algorithms, so are here. Okay, so first we are going to define the problem. So next we are going to select the data, that whatever the data or past data that is needed for solving the problem. Okay, so that we are going to select it, and afterwards we are going to perform some exploratory data analysis, in the sense we are going to explore the data, we are going to analyze the data, how the data is distributed, what are all the features are there, what are all the important features, what are all the unimportant features, what is the input, what is the output, and how many samples are there, how many features are there, all those
how the data is distributed, how one feature is dependent on another feature, how input is affecting the output. So all those stuffs we are going to analyze in the phase of exploratory data analysis. And after that we are going to perform the data pre-processing. So in the data pre-processing phase, we are going to pre-process the data. Pre-process means what, so those things also we are going to work on in the next class. Okay, so data pre-processing ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, like whatever the way that any machine learning model or algorithm needs the data to be, if like in that format we are going to convert our data set. Okay, we are going to pre-process it, and for example, machine learning expects the data set that ಯಾವುದೇ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪಾಸ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಈ ಥರದ್ದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಮಿಸ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಡಾಟಾ ಇರಬಾರ್ದು, ಕೆಟಗಾರಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ pre-processing. We are going to pre-process the data set before feeding it to any machine learning algorithm. Okay, and we are going to perform some transformation operations. We are going to perform some feature selection, that which features are considered as the input, which features are considered as a important feature, unimportant feature, what might be the output. So those stuffs we are going to decide it, and after that which algorithm we have to use, so that we are going to decide it in the model selection phase. And afterwards we are going to give the training data to the model, that means algorithm. So we are going to train the model. Afterwards we are going to evaluate the model. Evaluation in the sense, we are going to test the model whether it is predicting the right results or the wrong results. Okay, so whether it is predicting the right results or the wrong results, that we are going to predict it, and we are going to test the accuracy of the model. And finally, when the accuracy is satisfied, so then we are going to put it into usage, and we are going to deploy the model. So these are all the formal steps that we have to follow while solving a problem by using any machine learning algorithms or the techniques. Okay, so from the next class onwards, we are going to use these terminologies and use the different algorithms. Okay, so these steps we are going to discuss in the next class. Okay, so in today, whatever the stuffs we have seen in up to today's session, so just remember those stuffs, because we have to know, we have to get a clear information, clear definition, clarity, like which kind of output we are going to predict. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಾ, ಡಾಟಾ ಸೆಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನ ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. Okay, so we shall start working on the different problem statements from the next class onwards, using different learning algorithms. We are going to solve with them. Okay, so by following these steps. Okay, so fine. So that's what for today's session. So if you have any doubts in any of the concepts till now that we have discussed, so you can ask me. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಯಾವುದರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್. So that's all for today's session. Fine. So from the next class onwards, we are going to solve some problems using these different techniques.